नमस्कार मित्रांनो, जॉमेट्रीचा क्वेश्चन पेपर डिस्कशनच्या पर्टिक्युलरली क्वेश्चन नंबर 4 व्हेरी इंटरेस्टिंग 4 मार्कांचा क्वेश्चन. सर्वांच्या स्वप्नाला होतं की आपल्याला हा क्वेश्चन परिपूर्णपणे यायला पाहिजे. अशा या क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये आपल्याला सुरुवात करायची डिस्कशनला. क्वेश्चन नंबर 3 काय दिलंय ते आपण बघूया. आपल्याला दिसतं बघा, एक सर्कल आहे आणि हे सर्कल मध्ये EF हा एक डायमीटर आम्हाला दिलेला आहे आणि त्याच ठिकाणी DF हा एक टँजंट आहे एट पॉइंट F. F इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. DF इज द टँजंट, या ठिकाणी टँजंट सेगमेंट आहे आणि F इज पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे. EF हा डायमीटर आहे. रेडियस जर R असेल तर आपल्याला सांगितलं आहे की टू प्रूव्ह दॅट D इंटू G इक्वल टू 4R². सो मित्रांनो, प्रूव्ह दॅट म्हटलं दॅट मीन्स यू हॅव टू राईट गिव्हन टू प्रूव्ह. ऑलवेज राईट गिव्हन टू प्रूव्ह. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तुम्ही लिहिलं मित्रांनो या ठिकाणी गिव्हन टू प्रूव्ह. आता मला प्रूव्ह करायला सुरुवात करायचं आहे. तर कोणत्या प्रॉपर्टीवर आपल्याला या ठिकाणी विचार करायला तर तुम्ही सुरुवात करायची मित्रांनो. 4R² म्हणजे डायमीटरचा स्क्वेअर म्हणजे EF स्क्वेअर या ठिकाणी लक्षात ठेवा. मग EF स्क्वेअरची किंमत तुम्हाला कशी मिळू शकते त्याच्यावर तुम्हाला इथे विचार करायचा आहे मित्रांनो. सो लेट अस स्टार्ट. दोन ठिकाणी तुम्हाला EF स्क्वेअरची किंमत मिळू शकते. एक ते EF स्क्वेअर इथं पायथागोरस थेरम तुम्ही अप्लाय करू शकत का? तर रेडियस टँजंट थेरम प्रमाणे राईट अँगल आहे पॉइंट F जवळ. आणि दुसरं, टँजंट आणि सिकँड इंटरसेक्ट एक्सटर्नली. येस, and this is also important. So आपण तेथून सुरुवात करून बघा. या ठिकाणी GF is the tangent and DE is the secant intersect in the external किंवा external division of the tangent and secant. या प्रॉपर्टी प्रमाणे आपण या ठिकाणी पहिल्याला सुरुवात करणार आहोत. सो इन फिगर, by property of tangent and secant, what external division, particularly बाह्य भागामध्ये छेदता येते, त्यांना बाहेर छेदता येते एकमेकांमध्ये. सो बाय द एक्सटर्नल डिव्हिजन ऑफ tangent and secant, what is that property? You must know these things. So that is DF square. Yes, DF square equal to DG into DE. This is the very important property, and that you must know to solve this example. Otherwise you cannot understand how can we complete this to whatever target we have to asking here to complete it. So that is very important. Why properties are needed and necessary in this particular example? Which of them? First of them is right here. Now, very important. What I want, 4R². 4R² means डायमीटरचा स्क्वेअर बघायला लक्षात ठेवा. डी स्क्वेअर जर केला तर दॅट इज 2R² अँड दॅट इज इट बिकम द 4R². डायमीटर कोण आहे मित्रांनो? EF स्क्वेअर तुम्हाला या ठिकाणी कसं मिळेल त्याचा विचार जर केला तर त्या ठिकाणी परत तुम्हाला दुसरी प्रॉपर्टी इथं अप्लाय करायची आहे. अँड तिथं पर्टिक्युलरली म्हणणार आहे बघा, DF इज परपेंडिक्युलर टू द HF. Why it is perpendicular? Because radius tangent perpendicularity theorem. Yes, this is very important. This is the second property you must know so that we can get the right angle triangle. And if you get the right angle triangle, then we can apply the Pythagoras theorem. So measurement of angle which DFE equal to 90 degree. So this is very important by using this property. And now by Pythagoras theorem. And what is the by Pythagoras theorem? Square of the hypotenuse, that is the D square, and that is equals to DF square plus EF square. But as per this, we have to prove this statement. 4R with diameter on the one side and the other part on the second side. So I shift this DF square in the left hand side and it become the minus H per the transformation rules. And that is equal to EF square. Now, what is the value of DF square? From first, insert here. So from first, I can put that value here. Then we can write this statement as, now see this friends here. From first, only replace the DF by this value. So D square, it is equal to DF square ची value आहे DG into DE, and that is equal to EF square means diameter square. Me clearly article, but since it is diameter, I can write here D square. And now from both the terms, I can take DE as common. Then what is the remaining part? DE minus DG, and that is
डी ची किंमत टाकतोय मित्रांनो मी या ठिकाणी ट्वाइस आर स्क्वेअर. येस. So I approach toward this goal, what we want to complete or what we want to achieve, and that is what I have to prove. That is 4r square. So मी d ची किंमत ट्वाइस आर ठेवून दिली मित्रांनो या ठिकाणी. नाव आता काय होईल बघा, मी इथून दोघांमधून का बरं कॉमन काढला? बिकॉज इन द टू प्रूफ देर इज नो एनी मायनस साइन appears. So how can we remove this operation here? That's why I replace these things here. And now what happens? आता बघा डीई तसाच आहे आणि ब्रॅकेटची जी किंमत आहे ती फिगर मध्ये बघायची आहे. डीई मायनस डीजी, डीई मधून डीजी मायनस करा, वी गेट द जीई. सो डीई इंटू जीई आणि इकडे स्क्वेअर करून टाका. इट इज 4r स्क्वेअर. इज इट राईट? डीई इंटू जीई, DE into G equal to 4r square. Yes, we get. Very simple. And hence it is proved. So friends, you must know, see here, how many properties we used here. First thing is write the given to prove, that is necessary. Then we use the first property, that is the tangent and secant external division. This is very important property, you must know. The second property is the radius tangent perpendicularity theorem. The third property is the by Pythagoras theorem. Three properties are there, and the fourth and very important is the EF is diameter, and diameter is nothing but the twice r. This is the formula I used here while simplifying the left hand side, and we get the answer. So we use four properties and we can achieve our 4 marks target very easily. So friends, try to understand how can we solve. So for that purpose you must know the properties of circle, which are included in the chapter number 3, circle, in the standard 10. So please friends, try to understand, to write and read and very carefully recite all the properties of the circle, which are always useful to you. मित्रांनो, समजलं असेलच तुम्हाला, या सर्व गोष्टी समजल्या असतील त्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा. तुम्हाला निश्चितपणे याचा फायदा होईल, म्हणजे होईलच. तर याच ठिकाणी थांबूया. पुढच्या उदाहरणासाठी, पुढच्या भागासाठी तयार राहा. गुड बाय.